plusieurs mois plus tard. Hey, long time no see, eh? I ain't seen your mug since we polished off that fat geezer. I've been playing it straight, Gov. None of that dodgy business I was up to before I met you. Yeah, I've been doing a bit of trading, you know, bits and bobs like. Been sailing round and selling stuff in all the places we went to together. This bird, mate of mine's been bugging me for ages to help her with it. So here I am. You're looking at Yengas, the important exporter now. Anyway, I heard your big news. So you're head of the Palace Guards then, eh? Diamond. I'm well chuffed I can help you out on your first big job and all. And it's for none other than our darling horse Prince. Oh, listen to me. She ain't an horse anymore, is she? So we're escorting the princess to a wedding at Sevilla Cathedral, right? I don't know, though. Beats me why she's still marrying that charmless bloke. After all that's happened. Oh yeah, nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the way over. Seems the princess is ready to deport now. So you can go and fetch her from a room like. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. Et voilà. Donc c'est parti. Cette fois-ci, nous baladons ici, et sans plus craindre de se faire attaquer. Simplement. Enfin, avec le niveau que j'ai, je peux me permettre d'avoir peur, personnellement. Donc voilà. Ah là là, je suis trop content. Enfin. J'ai des limites dépression. Ah, Angelo. It's been a while. I came as soon as I heard the news. So it seems we have to go off soon. I just ran into Yangas too, same as ever. I'm a busy man, as you know, so I wasn't too thrilled at first at having to drop everything and come over. But it is good to see the old gang again. Anyway, are you really alright with this wedding going ahead? You don't have to stick around if it's too hard for you. Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. Angelo's so wonderful. You know, he looks after children who don't have anywhere else to go. Don't you? He says he wants to repay all the kindness Abbot Francisco showed him when he was all alone in the world. Isn't he just the sweetest man you ever met? Hey, no need to tell the whole world. I have a certain image to maintain with my admirers. Well then, see you in a bit. I'll be down in the courtyard taking a break. Come and find me when you're ready. Bien. Apparemment pour Angelo, il a toujours la cote. Il a toujours la cote avec lui. C'est cool pour lui. Alors, j'en profite pour faire un petit tour. Hein. On sait jamais. Ah, pardon. Quel dommage. Quel dommage, car dommage. Ah. Angelo est là, on peut le voir.
Ça veut quand même de recommencer mon travail. Donc on va aller voir Jess, qui se trouve à l'étage. Vous pouvez voir, hein, je suis déjà repassé ici pour tout ouvrir, à moins que je vous l'ai montré, je sais plus. Mais ici on a... Alors je vous rappelle, hein, pour ouvrir tout ce qui est des coffres forts comme ça, il faut avoir la clé suprême. Tout simplement qui est donnée par Martha, je vous le rappelle. Non, bien sûr, là je me dirige pas du tout vers la chambre de mademoiselle. Je me balade un peu. Profite. Non, de toute façon, je crois qu'il y a rien à chercher. Donc c'est pas la peine. On va éviter de perdre plus de temps et on va la chercher. Eh bah ouais, bah écoute, hein. Faut jamais sous-estimer les gens. Jamais. Je suis peut-être en train de me courir, moi. Mais totalement. En même temps, c'est vrai que la dernière fois que je suis venu, ça fait un moment. Donc je me perds assez facilement. Déjà encore plus c'est un jeu vidéo et j'ai une mauvaise orientation dans les jeux vidéo. Je sais pas, il pourrait mettre une carte. Ce serait plus simple. Vous êtes ici, vous devez aller là. Hey! Hey there! Long time no see. Bien et toi? How have you been? You look pretty well, that's for sure. But how come you haven't visited me in Alexandria? I've missed you. You know, I was planning to go off and live on my own, but my mother was so worried I ended up settling down back at home. I guess the time I spent away from her made us both realize what's truly important to us. We get on really well now. I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. With everyone's help, of course. But enough of that. Have you heard? Apparently Yangus and Red have teamed up now and they're doing something together. Can you believe it? Last I remember, they couldn't exchange 2 words without 3 insults. I wonder what went on between them. Ah, je pense qu'ils sortent ensemble. Huh? You're on your way Et to qu'ils pick up sont des Princess petits trucs à Medea? côté. Yeah, I guess it's time to get going. Okay then, I'll be waiting for you down in the courtyard. Bon. Alors la chambre de Média que je ne me trompe pas, c'est celle-là. Alors si je m'en souviens, I suppose this is the last time I'll play the alors je crois que la piano première like fois this que in vous here. revenez à Trodin, il y a une petite cinématique si vous allez vers le piano, si je ne me trompe pas, je sais plus. Alors j'en suis pas sûr. I wonder if there'll be a piano I can play in Algonia. Thank you for coming. Is it already time to leave? I asked the minister to have you call on me, so that we could take one last walk through the castle, alone together, just like old times. I know it's not quite time yet, but I wanted to say goodbye to you properly, to thank you for everything you've done. The times I've spent here in Tredane Castle, with you, will be memories I shall treasure for always. I have to marry the Prince of Argonia to fulfill my royal duty. And you have to please continue to serve my father and protect Tredane, just as you always have.
So then, shall we go? It won't do to keep people waiting too long. Bah, je pensais qu'on avait déjà un bateau. C'est que a pris l'autre. Comme bateau royal. Et oui. Retour à Savella. So this is Savella Cathedral. What a perfect place for a grand royal wedding. Excellent work, young man. You did an admirable job of escorting us. Your duty here has now been fulfilled. You shall stay the night at the inn and return to Trudane tomorrow. But I thought they'd all be attending the wedding. I'm sorry, Princess, but I'm afraid that won't be possible. Well, well, pleased to make your acquaintance indeed. I am Prince Charmley of Argonia. Goodness, you must be Princess Medea. Charmed, I'm sure. One look at you is enough to make me forget all the other beautiful girls I've ever met. I'm the luckiest man in the world to have you as my wife. Blimey. What's with all the romance? I didn't know you had it in you, Charmless. It's Charmley. Oh, aren't you those servants from the initiation? No doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this is as far as you can come. I can't possibly have commoners like you at such a grand royal affair. It's not as if you're aristocracy, or wealthy, or, well, anything. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common indeed. The preening little snob. It's been a while since the initiation, but he is still just as obnoxious as ever. And yet tomorrow, he's going to be marrying the princess. Can you believe it? Are you really going to let this happen?
If you ask me, it's your duty as Chief of the Palace Guard to protect the princess's happiness. Rise and shine, Gov. The princess will be getting itched in a bit. We've come all this way. We should at least try and get a glimpse of her all dolled up. I'll go on ahead then, eh? I'll be waiting in front of that big church. Bien. Enfin, on joue donc un... Oui, c'est la fin, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de faire des dialogues et des cinématiques. Enfin, donc voilà. Thought you weren't coming. The ceremony's already started. It's bedlam there with all those people. I doubt anyone would notice you among the crowd. Hey! Vous retrouvez ici, vous vous souvenez-moi de Lorenzo, qui devait marier avec Jessica. Enfin, c'est facile ça. Et oui, vous vous souvenez du grand prêtre Rollo était emprisonné avec vous sur les plans des monnaies. Eh bien, vous ne croirez jamais. Le grand prêtre Rollo est le nouveau grand prêtre sérénissime. Eh ben, il est pas mort ce con. C'est-à-dire que c'est un sacré renversement de situation. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Tu m'étonnes avec tout ce qui s'est passé. What a crowd! I can't see a thing from here. What's going on? Has it already started? People are saying that the bride looks stunning. I wish I was more like her. I'm more interested in seeing the new Lord High Priest than the bride and groom, but it's impossible to see anything from here. Congratulations, Princess Medea! Congratulations, Prince Charles! Hey, stop pushing! Ah! Oh, There you are, Gov. I knew you'd turn up. Right, this way. Follow me. Well, we've got this far. Now, we just have to take care of that knight. Ouais. Si. What? You leave him to me, Gov. Go on, in you go. Bah, il y en a du beau monde qu'on connaît ici. honestly, where has the princess got to? What could possibly be taking her so long?
Faut voir, il y a le roi d'Ascanta. What do you think you're doing? Are you trying to ruin my wedding? I won't stand for it. Guards, get rid of him at once. Excuse me for the interruption, Your Majesty, lords, ladies and gentlemen. I have an urgent communique with the king. Il y a même Midi, la princesse de l'île de Midi. What? Il Is y a... this true? Comment il s'appelle lui là, le mec de je sais plus quoi là. Arcadia. Ah. What is it, Father? Tell me at once. It seems the bride, Princess Medea, has disappeared. What did you say? I don't believe it. Well, she must have been kidnapped. It's the only explanation. Aha! Of course! It was you! This is all your doing! He was jealous, so he kidnapped the princess. Seize him at once! Ah là là, on avait même vu l'autre là avec les monstres, Mori. Phew. You're okay. Hey? What's going on, Gov? Where's the princess? What's happened to the wedding? Hey! Get over here, we've got trouble! King Crode and Princess Medea are surrounded by soldiers down there! You what? I don't get it. But we better get a move on, Gov. It don't look good. Stay right where you are! Do you think we'll just let you go after you ruined the royal wedding like that? Leave them to us. You just get the princess and King Crode to safety. On se défoule. Ah, there you are. Just in the nick of time. I knew I could depend on you. You have to take Medea and escape from here at once. I can't possibly let that awful Prince Charmless marry my beautiful Medea. My country's honor matters not one jot compared to her happiness. Please, take her to safety. My marriage was arranged by our two families long ago. I thought I had no choice but to accept it gracefully. I always resigned myself to it. I always saw it as my duty as princess. But I simply can't abide him. If it's a choice between marrying that twit and being a horse, you can make mine a grass sandwich. I can't live my whole life denying my true feelings. Take my hand and let's run away together. Please, take...
How could you let them get away, you incompetent rogues? How could you be so remiss as to let a wagged wobble like them rout you, you rotten rascals? I should have known better than to entrust my princess's retrieval to a troop of reluctant roughnecks. Then why don't you go after them and bring the princess back yourself? But I can't do that all on my own. I'll send the royal guard. Typical. You think that just because you're a prince, you can solve everything with money and power. But I got that huge argon heart during the initiation all by myself. Enough of your lies! I know the truth. God blimey, Father. Et voilà. C'est trop beau. J'ai envie de pleurer. Oui, bon, je suis pas un bisounours, voilà. Hein. Donc, je ne pleure pas par rapport à ce genre de fin. Donc, c'est un happy end, comme on doit s'attendre, bien sûr. Si, pour moi, je suis pas trop fan à chaque fois qu'on sort de happy end, mais bon, j'ai oublié d'accepter. Mais ça n'empêche pas d'être un bon. Donc, voilà. Mais dommage pour vous, ce n'est pas fini, tout simplement. Et oui, puisque Dragon Quest a une deuxième fin. Et ça, ce sera pas avant les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc du coup, bah, je vais m'amuser à passer ça, si je peux. Non, je suis obligé de supporter ces crédits. Pourquoi me torturez-vous? Pourquoi? Voilà, on est en train de me punir, j'ai l'impression. Non mais vraiment, j'adore ce jeu. Personnellement, je vais pas commencer à dire ce que j'en pense, parce que j'adore, c'est génial. C'est mon premier RPG, je vous le rappelle, que j'ai connu quand même, grâce à Misty Blood il y a de cela quelques années. Et j'avoue, j'ai accroché. Je sais pas pourquoi j'ai accroché. Donc voilà. Bon, après, maintenant, il y a d'autres RPG qui me plaisent. Mais bon, voilà, ce Dragon Quest est un jeu vraiment impressionnant. Il est très complet. Il y en a qui disent maintenant, voilà, il est dépassé. Mais moi, je trouve que c'est un très bon jeu sur la PS2. C'est vraiment un très 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 bon jeu. C'est un jeu qu'on peut vous conseiller sur cette console-là, personnellement. Donc, voilà.
Sachant qu'il y a beaucoup de choses, donc il faut aussi savoir que au niveau de Angelo, vous n'êtes pas obligé de le prendre immédiatement dans votre équipe. Vous pouvez dire non. Et du coup, vous le récupérez un petit peu plus tard au donjon de Shinlab, quand on récupère l'espèce de gros rubis, tout ça. Donc voilà. Il y a beaucoup de dialogues cachés, beaucoup de cinématiques aussi cachées par rapport à quelques petits détails. Vous n'êtes pas obligé de faire la quête de rubis quand il s'agit de lui chercher l'espèce de bijou, le Vénus là. Vous n'êtes pas obligé d'aller la voir après que Medea s'est fait enlever. Voilà, vous pouvez faire immédiatement le donjon, après aller la voir et prétendre que vous ne l'avez pas récupéré. Enfin, genre de truc, enfin, j'ai pas tout. Il y a des choses que j'ai pas montré parce que voilà, je voulais pas me prendre la tête non plus, mais il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc au ce qui est des trucs annexes, bah, j'ai pas encore fini, je le rappelle, il y a les médailles. Ça sera fini quand j'arriverai à la deuxième fin. Donc voilà, dans la prochaine vidéo. Sinon voilà, il n'y aura pas. Mais vraiment, je suis très content d'avoir réussi à aller aussi loin dans le jeu et me sentir enfin capable de mener ce jeu à terme. Franchement, j'en doutais, mais vraiment, j'en suis content. Vraiment, voilà. Ça n'a pas été facile, surtout face à Raptorn, faut le dire. La précédente vidéo, vous pouvez sentir, j'étais en stress total. Là, ça va mieux, je suis plus détendu, mais j'étais en stress, je stressais de partout, des pieds jusqu'aux oreilles. Voilà. J'ai jamais ressenti ça, mis à part quand j'étais en désintox, mais voilà. Non, vraiment, j'aime bien. Voilà, c'est un jeu que jamais j'oublierai et enfin, je suis pas prêt à rejouer à ce jeu plusieurs fois dans ma vie. Mais voilà, c'est un jeu qui est à recommander à ceux qui cherchent des jeux encore sur la PS2 et surtout qui ne l'ont pas encore, qui l'ont encore. Donc voilà, parce que c'est une histoire à vivre. Vraiment, voilà, c'est vraiment une histoire à vivre. Et voilà. Et donc moi en fait, bah, je vais vous laisser. Quand même, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc je pense pas que je vais vous laisser crédit quand j'aurai re-fini le jeu. Enfin, je suis pas trop sûr, mais voilà. On verra. Ah, ça j'avais pas vu. It's been a long Putain, je suis en voyage. A lot has happened along the way, but it's all worked out well in the end. Old obligations matter not one jot. What matters is being able to live a full and happy life. You should decide for yourself who you wish to marry. I won't rush you. Take as long as you need. Although, I don't know how easy it will be to find someone now that you've jilted a prince. Never mind that now, Father. Look, we're home. Home for good. Et c'est sur ce que moi je vous laisse. Allez, à plus.